Hi friends, வணக்கம் and welcome to my channel MD Lankan. சரி மோட் ஆஃப் கட்டாருக்கு உள்ளே தான் போயிட்டுருக்கோம். எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து நான் சினிமாஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து துணிவு படத்தை பார்க்க வாங்க. அப்படியே மோட் ஆஃப் கட்டாரை சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே துணிவு படத்தையும் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரைட்ஸை சுற்றி ரொம்ப ஆக்கள் குறைவாக இருக்குது, இல்லைன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த டைமில் இங்கே இவ்வளோ ஃப்ரீயாக வரைய முடியாது. வேறு லெவல் டிசைனிங்கோட வேறு லெவலாக இருக்குது மோல் ஆஃப் கட்டார். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கணுன்னு பார்த்தா ஃப்ரைடே, அது விட்டு ரொம்ப ஆக்கள்லாம் ரொம்ப குறைவாக இருக்காங்க. எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியும் மாலுக்கு இருக்குது. ஒரு வழியாக தேடுறோம் நம்ம சினிமாஸ் கிடப்படுதே இல்லை. சரி பாவம் எங்கே தான் இருக்குன்னு அவன் சினிமா. வாவ், செம்ம லுக். மோல் ஆஃப் கட்டார் மிடில் அப்படியே டீ காஃபே ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் இருக்குது. வேறு லெவல் லுக்கிங். ஒரு வழியாக தேடி பிடிச்சி நம்ம சினிமாஸ்க்கு வந்துட்டோம். இனி என்ன பண்ண, அப்படியே லைனில் போய் நின்று ஃபோட்டோ டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போதான் இருக்குது. வாங்க எப்படி டிக்கெட் எடுக்கணும்னு பார்ப்போம். நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரைடே சட்டி ஆக்களே இல்லை. ஹாய் மிஸ், துணிவு 150 தமிழ். Which one? Tunivu or Bariso? Tunivu. 115. 115. How many tickets you need? 2. 2 tickets. Yeah. Tunivu 115. Okay. You will choose your seat where you want. Screen down here, the white one available. I need a hub. Here up. Okay. Only white available. Only one. Only white. One. Okay. White available. Inside and side. மிடில் தான் நல்லா இருக்கும். மிடில் அவங்க எடுத்துட்டாங்களே, அப்போ கீழே எடுக்குமா? ஏன்னா இங்கே எடுத்தாலும் பெல்க்கு நல்லா இருக்கும், பட் அவங்க புக் பண்ணிட்டாங்களே, அப்போ இது எடுக்குமா? ஐ நீட் 4 and 5. Which one here? Yeah, second. H. Only white available. White, 4 okay. and 5. இங்கெல்லாம் சரி வராது. G. 3 and 4. Here. Okay. Okay. So 35 real each, total 70. Okay. Tunivu 115. Okay. Tunivu.
1:15, then 8 minutes advertisement. Okay. Start 1:23, yeah? Yes. Yeah. Thank you. Change. 1:15 is screen number 5. Thank Okay. you. ஒரு வழியாக துணி டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. கட்டாரியால் 35 ரூபா. 2 டிக்கெட் சேர்ந்து 70 ரியால். 100 ரியால் கொடுத்தோம். நமக்கு 30 ரியால் தான் மிச்சப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு கேண்டீனுக்கு போயிட்டு நான் போயிட்டு கேண்டீன் பாப்பா என்ன இருக்குங்க. ஐ மிஸ் நீட் பாப்கார்ன் Popcorn size. size medium. Medium. Yeah. Hot cheese caramel. Chili. Huh? This one. Which one? Yeah. Cheese. Yeah, cheese. Anything else? Yeah, cheese one. The normal one. Mix or one cheese, one normal? Yeah, only 2. 2 popcorn. 2 popcorn. Anything else? Yeah. Drinks, water. Okay, finished. Yeah, that's all. 47. ஒரு வழியா சென்னிச்சு கார்ன் பப் எடுத்துகிட்டு நமக்கான கான்ஃபஸ் கிடச்சிட்டு நம்ம அடுத்து ஷோக்கான இடத்துக்கு போவோம். கம் டு ஃப்ரெண்ட். இப்போ மூவியாக என்ட்ரன்ஸ் ஆகிறோம். Where is the brother? Screen number 5. Left. Okay. Friends, நாங்கள் போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு என்ன? வணக்கம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட். நானும் மாமாவுக்கு போயிட்டு பேசுகிறேன் ஃப்ரெண்ட். Screen number 5. Right, straight and then left. Straight left. Okay. Straight left. பேக்ரவுண்ட் பாட்டு போடுவேன். துணிவு மாஸ் பட்டாவது எடுத்துன்னு வந்து கட்டார். ஓ சினிமாஸ். ஸ்க்ரீன் நம்பர் 5 நம்மளோட சீட் எங்கே இருக்குன்னு போ. Vegetables, cheese and corn. வெஜிடபிள் பிரியாணி. Spinach, cheese and corn. क्या अवेलेबल है अभी? समोसा चाट, पाव भाजी, छोले भटूरे, வெஜ் கோம்பு, வெஜ் பிரியாணி, பன்னீர் டிக்கா பண்ணியிருக்க வெஜிடபிள் காம்போ சாப்பாடு வந்திருக்கு. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பார்க்கும்போது வேறு லெவலாக இருக்குது. கமன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சரி சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. Cheers. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? ஸ்பேஸியாக நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. சரிங்களா, நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே வந்தால் வெஜிடபிள் காம்பவுண்ட் எடுத்துருக்கோம். பன்னீர் கறி வேறு லெவல்.